Hello again and welcome to Global English 1 Unit 7. This week we are going to talk about food and cooking. Without further ado, let's begin. Our plan for today, as usual, we are going to talk about vocabulary, grammar, useful expressions, and the reading. Don't forget about the quiz. Make sure you watch the video a few times. 꼭꼭꼭 동영상 한 번만 보는 게 아니라 퀴즈를 위해서 잘 보기 위해서 몇 번이나 열심히 보세요. Here we go with the vocabulary about cooking. Are you hungry? I sure am. It is lunchtime and I am starving. Here we go. Number 1. Repeat after me. 원하시면은 말을 따라하세요. Everyone, ingredient. Ingredient. Any of the foods or substances used in preparing a particular dish. 3 main ingredients for spaghetti sauce are tomatoes, onions, and garlic. Allow me to get my laser pointer. Now you can see my cursor. Here we go. Number 2, recipe. Recipe. A set of instructions for preparing a particular dish. Let's follow the recipe and add 2 cups of flour to the mixing bowl. Recipe. Portion. Portion. A specific amount of serving of food. She cuts the cake into equal portions to go around for everyone. Portion. Batch. Batch. A quantity of food produced or prepared at one time. The baker prepared a batch of cookies, making 25 in total. Batch. Slice. Slice. A thin, broad piece of food cut from a larger portion. He cuts the loaf of bread into 16 thin slices. Slice. Serving. The amount of food suitable for one person. She served 2 servings of soup to her son. Serving. Ounce. Ounce. A unit of weight, approximately 28 grams. The recipe calls for 28 ounces of chicken breast. Ounce. Dozen. Dozen. A group or set of 12. Can you buy a dozen eggs from the store, please? Dozen. Gallon. Gallon. A unit of liquid capacity equal to 3.8 liters. She needs half a gallon of milk for the cake batter. Gallon. And last one, number 10, cupful. Cupful. The amount that a cup can hold. Add 3 cupfuls of water to the boiling pot. Cupful. 3 cups of water to the boiling pot. All right, here we go. Now it is your favorite time of the video. grammar. 이거 가장 좋아하는 시간이죠. 문법. Yeah! Let's study 문법, right? All right, here we go. Today, we are going to discuss countable and non-countable nouns. 이거 뭐죠? countable noun, 이게 무슨 말이에요? 도대체 무슨 말이에요? 셀 수 있는, 셀 수 없는 명사. 지겨워. 셀 수 없는 명사, 셀 수 있는, 또 지겨워. 지겨워. 또 공부해야 돼. 지겨워. Yes! We must study countable and non-countable nouns. Let's dive in a little bit closer to countable noun. 셀 수 있는 명사. 아시다시피 셀 수 있는 명사는 셀 수 있어요. 그쵸? One book, 2 books. Ant, ants.
단수, 복수, right? 복수. Sometimes we have s, 가끔 s 그냥 붙일 때도 있지만 es 붙일 때 있어요. 그쵸? 이거 공부하세요. s, o, x 이거 맨 마지막에 있으면은 그냥 es 붙이는 거죠, right? Bus, buses, glass. 그냥 s 붙이면은 나 이렇게 가르쳐요. 가끔 s 그냥 s 붙이면은 말이 안 돼요. buses, buses. 말이 안 돼요. 그러니까 buses 이렇게 조금 틈 있어야 되죠. buses, glasses 이렇게 그쵸? 그러면 말이 안 돼요. 그쵸? ch, sh 보세요. 그냥 s 있으면 watch 말이 안 돼요. 그래서 es, right? watches 이렇게 말해요. 오케이? 이거는 조금 어느 정도 공부하십시오. 이것도 y면은 consonant 자음 플러스 y 이거 y 빼서 자음 모음 그리고 그 y 자음 y 빼서 ies 붙이는 거죠. babies, candies, country 그쵸? 그리고 f는 ffe는 f 빼서 ves 붙이는 거죠. halves, leaves knife, knives, life, lives. 이거는 lives 말고 live. 이거 헷갈려요. live 살다, 그죠? 살다. live. I live in Korea. I live in 수원, 그치? 이거는 life는 인생, 삶, 인생. My life. 이거 one life, two lives. 이거 헷갈리죠? 이거는 lives 아니고 lives. 근데 here are some exceptions. 이거 빼고 memos, pianos, photos, beliefs, roofs. 이거는 exception. 이거 한국말로 모르겠지만 이거는 불규칙 그 명사 불규칙. Okay? Vowels. Okay? And radios, bamboos. 뭐지 이거는 불규칙, right? 원래 radios, bamboos, boys. 이거 oy, like days, ay. 이거 가끔 이거 외워야 돼요. 영어 조금 가끔 특히 쓰는 거 조금 시간이 걸려요, right? It's hard to spell. 스펠링 조금 더 어렵죠. 이거 좀 이거 보고. Alright. Now let's look at some. 이거는 셀 수 있는 명사. 이거 셀 수 없는 명사. 셀 수 없는 명사. milk. 이거는 못 세요. 그쵸? 그냥 우유는 못 세요. 많이 있거나 조그만 거 있으면은 조금 우유잖아요. 그냥 milk. 그래서 a도 필요 없고 s도 필요 없어요. 그냥 our milk 하나 a도 필요 없고 그리고 그 끝에는 s 없죠. s milks. 그냥 milk. I need some milk. Is there any juice? juice도 셀 수 없죠. 음료수, 그쵸? chicken. I want chicken for dinner. chicken. a chicken. I want a chicken라고 하면은 무슨 뜻이 알아요? I want a chicken. a chicken. 진짜 살고 있는 닭 갖고 싶어요. I want a chicken. 이런 뜻이에요. I want a chicken. 그러면 a chicken 그냥 먹는 거 먹고 싶죠. 그래서 I want chicken라고 해요. I want chicken. Ice. Let's add some ice. Ice, 얼음. 정보, information. There isn't any information on the label about allergies. Okay, information. Some, any 무슨 말이에요? Some, any? 조금 이따가 공부합시다. some은 조금. 이거 이미 벌써 알고 계시죠? some, any. 어차피 이거는 조금 이따가 살펴보겠습니다. Alright, let's look at these ones. 이거 불규칙, irregular, countable noun. 불규칙, 셀 수 있는 명사. 불규칙, right? irregular, 불규칙. one man, two men. 이거 아예 바꾸는 거죠. one man, two men. one woman, two women. 이거 발음이 이상하죠? woman 말고 이거는 I 발음이 나오네. women. Everyone say women. Can you say it? women. one woman,
two women. One mouse, two mice. One child, two children. 이거랑 똑같은 단어네. deer. One deer, two deer. One fish, two fish. 근데 fishes는 돼요. 그럼 물고기 물고기 종류 많잖아요. 근데 똑같은 종류는 만약에 고등어. 이게 고등어 많아요. 그냥 one fish, two fish라고 해요. 고등어 똑같은 종류. 근데 다른 종류 있으면은 상어도 있고 이거 한국말로 그 이름이 모르겠지만 여러 종류 있으면은 fishes라고 할 수 있습니다. And sheep, one sheep, two sheep. Okay? Alright, let's move on. Oh, here's some examples. I have some examples here. Men. Those men are great in the kitchen. Children. The children are learning how to cook. Here we go. Oh, that was a little bit fast. Anyway, there are some examples here for you to look at more closely. Alright, let's move on. So there's lots of stuff here. 정보 너무 많아요. 헷갈려요. 그래서 let's go one by one. Let's do this one first. and. 이거 사용할 수 있죠? and with singular. 이거는 singular 쓸 수 있는 명사. 이거 딱 하나죠. 딱 하나. I am a chef. There is an apple in the fridge. 이건 모음이죠? 모음은 A, E, I, O, U, A, E, I, O, U. These are the vowels. 이거는 모음 있으면은 and이죠? 이거 알고 계시죠? How about a few, many, a little? 이거는 어떻게 사용할 수 있는지 알아요? A few, many는 쓸 수 있는 명사. A little, much 쓸 수 없는 명사. 오케이? 똑같은 얘기 내가 아까 얘기했어요. I have a few onions. A few 조금. A few는 두세 개. 두세 개인 얘기. A few. 그래서 복수. I have a few onions. There are many nuts in this cup. 많다. I have many nuts. There are many nuts in the cake. 쓸 수 많다. 근데 여기는 Let's add a little sugar. 설탕이잖아요. 설탕 못 세요. 그래서 a little라고 해요. A little. Let's add a little. A few는 안 돼요. A few 두세 개잖아요. 두세 개 what? 설탕을 못 세요. 그러면 a little. 그쵸? 그리고 There isn't much milk left. 우유 많이 없어요. 이제는. 거의 다 썼어요. There isn't much milk left. 이거는 much 조금 사용하기 어려워요. 부정문이랑 같이 사용하는 거예요. 부정문. There isn't much. 그리고 셀 수 없는 명사만. 그래서 much는 사용하기 좀 어려워요. 보세요. 이렇게 말하면 안 돼요. There is much milk. There is much milk. 문법대로 그냥 맞긴 맞아요. 근데 이상해요. 우리나라는 이렇게 말하지 않아요. 차라리 There is so much milk 라고 해요. There is so much milk. 아니면 더 좋은 말은 a lot of 라고 해요. A lot of. Okay? There is a lot of milk. 아니면 이거는 부정문은 there isn't much milk. 이거 하는 것처럼. Right? There isn't much milk. There isn't much milk 돼요. 그쵸? 그래서 잘 모르면은 a lot of 라고 사용해요. 많다는 a lot of. 여기에서 a lot of 사용해도 되고 여기서 a lot of 사용해도 돼요. 많다, a lot of. Okay? Some, any, 아까. Here's a lot of. Here we go. Here's a lot of. 보세요. There is lots of time to make dinner. 많다. 시간. 이거는 시간 못 세요. 그래도 a lot, lots of 아니면 a lot of. 이거 똑같은 말이에요. Lots of, a lot of. I bought some fresh strawberries for some. 조금. Some strawberry. 조금. Some. 복수형이죠. I bought some strawberries. There is some. 이거 부정문. 부정문 아니고 이거는 셀 수 없는 명사. 정보. 그쵸? 셀 수 있는 명사, 셀 수 없는 명사 같이 사용하는 거예요. There is some information about food allergies. 질문. Do you have any cookies? 질문은 any 자주 사용하는 거예요. 그쵸? Do you have any cookies?
Do you have any cookies? 쿠키 있나? 쿠키 없나? 궁금해서 쿠키 있나? 쿠키가 없어? 나 쿠키 있어. 나 쿠키 가지고 있어. 이거 먹을래? 쿠키 먹을래? 이라는 뜻이에요. Do you want some cake? 케이크 먹을래? 나 케이크 있어. 그래서 질문은 any 사용할. 근데 뜻은 똑같 달라요. any는 있나? 없어? 쿠키 케이크 있어? Do you have any cake? Do you have any cookies? 나 케이크 있어. 케이크 먹을래? Do you want some cake? 이라는 뜻입니다. Okay? Moving on. Some and any. Here we go. Some. 조금 있을 때 아까 설명했어요. 그쵸? We have some bananas in our picnic basket. 조금 있어요. We have some. 바나나 조금 있어요. Some bananas. 여기 there isn't any sugar. 그래서 any는 부정문 사용하는 거예요. 부정문. Okay? There isn't any sugar in your coffee. Any. 아무것도 없어요. There's no sugar. And are there any sweets in the bottle? 여기도 왜 are? 여기는 is죠. 이거 왜 다른지 알아요? is는 is 셀 수 없어요. 그쵸? are는 복수 어차피. are 복수. are는 복수. are는 복수. sweets. is는 딱 하나. 아니면 셀 수 없는 명사. 이렇게 생각하시면 돼요. are는 복수형. s 많이. There are some bananas. 조금. There aren't any apples. There is some bread. There isn't any butter. Right? Is 셀 수 없어. Isn't 셀 수 없어. Butter. Is butter. Butter는 셀 수 없어요. are는 셀 수 있어요. 복수. Bananas, some 셀 수 있고 복수형. 그쵸? 그래서 are. Okay? Is there any milk? 질문. 우유 있어? 궁금해서 Is there any milk? 아니면 Are there any blueberries? 여기는 are 복수형이기 때문에, right? Do you want some juice? 아까 내가 설명했죠? Do you want some juice? juice 있어? juice 먹을래? Do you want some juice? Alright! What about drinks and containers? Drinks. 음료수랑 그 통, container. 통은 셀 수 있죠. cup, box, bottle, can. 이거는 통. 음료수 통 있죠. 이거는 셀 수 있죠. So you say drinks are usually uncountable. drink 원래 음료수는 원래 셀 수 없는 거죠. 하지만 container는 통은 셀 수 있죠. 이거 보여드릴게요. 조금 이따가. I drink some orange juice in the morning, right? 음료수는 some. I drink some juice. Ivan doesn't drink any soda pop. Let's look at some containers. I don't want Coke. I want Sprite. 음료수는 그냥 I don't want Coke. 특별한 게 없어요. I don't want Coke. 셀 수 없죠. 근데 병은 셀 수 있죠. 병. I want a bottle, right? A bottle. I want a bottle. 병은 하나. 그러면 병은 셀 수 있으니까 I want a bottle of Sprite 라고 할 수 있어. I want a bottle of Sprite. 이거 다른 통, container 예요. A cup of, a bottle of, a glass of, a pitcher of, 아니면 a can of, right? I want a cup of coffee. I want a bottle of Sprite. I want a glass of milk. I want a pitcher of water. I want a can of milkis. Alright, moving on. Alright, let's go through useful expressions quickly. I don't want to make the video too long. Let's go through them one by one. Now, 말을 따라하세요. What's your all-time favorite dish? What's your all-time favorite movie? What's your all-time favorite hobby? What's your all-time favorite sport? Do you have a go-to comfort food?
go to 무조건 나 배고프면은 아니면 뭐 특별한 뭐가 있으면은 항상 그 먹는 음식 있어요. 라면 아니면 떡볶이 comfort food라고 해요. Do you have a my comfort food? I like hamburgers. My comfort food is hamburgers. Do you have a comfort food? Do you have a comfort food? Here we go. Do you have a go-to comfort song? Do you have a go-to comfort activity? Do you have a go-to comfort place? All right. How many times a week do you go out to eat? How many times a week do you exercise? How many times a week do you hang out with friends? How many times a week do you practice your instrument? Alright, 말을 따라 하시는 거죠? 내가 그냥 선생님 너무 빨라요. 그러면 그냥 동영상 멈췄다가 해도 되죠. Number 4. Where do you eat during school days? Where do you study during weekends? Where do you have lunch on weekends? Number 5. I absolutely love Korean traditional food. I absolutely love Italian cuisine. I absolutely love street food. I absolutely love homemade food. Number 6. I'm a fan of Italian cuisine, especially pizza and pasta. I am a fan of Thai cuisine, especially Pad Thai and green curry. I am a fan of Indian food. I am a fan of Indian cuisine, especially butter chicken and biryani. Okay. Fan of means 너무 좋아합니다. I am a fan of something. I am a fan of 그냥 명사. I am a fan of soccer. I am a fan of drawing. Like this. Number 7. I prefer my coffee with 2 sugars and a splash of cream. Splash, 조금, splash. I prefer my tea with a slice of lemon and honey. I prefer my I prefer my coffee black without any sugar or milk. Number 8. To make delicious chocolate chip cookies, you need 2 cups of chocolate chips. To make a healthy and tasty salad, you need fresh seasonal vegetables. To make a spicy chicken curry, you need a variety of spices and chili powder. Number 9. For my signature pasta dish, you'll need 3 cloves of garlic. For my signature soup recipe, you will need good chicken broth. For my signature fish dish, you will need fresh catch of the day. Number 10. The key to a perfect omelet is using 2 large eggs. The key to a perfect pancake is adding the right amount of water. The key to a perfect The key to a perfect vegetable stir fry is using fresh greens and good oil. Alright. Very good. We're all done. Let's move on to the reading part. I'm going to read it to you. Now, I would like you also to read it 1 or 2 times, right? Read it 한, 두, 세 번 읽어보세요. 시작합시다. Cooking and sharing food have a deep effect on human minds. One movie titled Babette's Feast beautifully exemplified it. The movie showcases how a carefully prepared meal can transcend social and religious divides, bringing people together in a harmonious experience. Babette's cooking serves as a unifying force, mending distorted relationships and fostering newfound connections among the characters. This narrative demonstrates that cooking is not just for eating, it is a language of love, reconciliation, and peace.
It also illustrates how the act of sharing a meal with the sacrifice of a huge amount of money can bridge gaps and make people savor life afterward. Alright, 하나 더 읽어보세요. Okay, and that, don't forget, we have a quiz. quiz도 이 동영상에 대해서 quiz 있을 거예요. 그래서 살펴보세요. 조심하게 공부, 조금 복습하고 또 복습해서 만점 받을 수 있게끔 열심히 공부합시다. Okay? And that is all for today. I will see you next time. Goodbye!